Good evening, dear students. So here I'll be explaining you about how to create and execute functions and procedures in SQL. So for which I have used the same software SQL Yog on top of the MySQL software what I have installed in my system. The function exercise what we have that is, I think it is exercise number 12, the function exercise. The objective of this exercise is to read the content of the table. Say for example, read the particular column value from a table, and for an appropriate value in the table, we are going to assign or we are going to statically assign another value. That is, I'm going to create a table called customer. So I have created the table customer. In order to run this function, I have created a customer table with 3 columns. One is the ID column, which is of type int. The other is the name column, which is of type varchar. And the third is the age column, int. And I have populated the tables. I have added 4 rows to the table, each of different age like 30, 40, 20 and 35. So I will just execute this table now. I have just run a select statement of the table, and this is the content of the table. Now what is the aim of the function is to read this age value available in the table customer what we have created and assign an appropriate occupation depending upon the age. So age is some 15, I will assign an occupation. If age is say 25, I will assign an occupation. Age is say 40, I'll assign another occupation based on the conditions what is given in the question. So this is the function what I have created. In order to create a function, just to select any DB in which you have to create a function, just go to others and click on functions and create function. This will give you a pop-up where you can enter the name of the function. So give a suitable name of the function. I just click on create. Okay. So CC, just give a create. It will create a new function. The function you need not memorize, automatically it will give you the stub, the skeleton. The overall broad outline of the function declaration will be given. Just you have to add a suitable name for the function where that you have already done it. You have to just add the return type and the suitable logic of the function. So here I have already typed. So this is my function. So the name of the function is occupation. So it is coming under the database inuf. So it is automatically done. The stub will automatically print the DB under which the particular function is coming in. So occupations is the name of the function, and it is taking one parameter as input, that is the age. Provide the correct data type, because this is the age what is that available in the table also. So there should not be any mismatches. So just give the same data type. And then the return value, so it is going to return a varchar, that is the occupation of this particular customer who is of a particular age. Based on age, we are going to assign an occupation. So that is the task. And this assigned occupation will be printed when you call the function. Or when you give the age as input, the occupation will be printed as output. So deterministic, it is when you give the same input, it will give the same output. So in that case, you can add the keyword deterministic. If it is not the case, you can have even non-deterministic. So I am declaring a local variable called customer occupation, which is a varchar, and this is a local variable where I am going to store the occupation. So I am using if condition, else if ladder to check the different age condition. So 3 different age categories checked in this function. One is age value being greater than 35. The other is the age value being between 30 to 35. And the third is the age value being lesser than 30. In the 3 categories, I am going to assign 3 different occupation for the customer. So in the first case, if age is greater than 35, I am going to set the customer occupation as engineer. And the second condition, when it is not 35,
And when it is between 30 and 35, that is less than or equal to 35, greater than or equal to 30, in that case I am going to set the customer occupation as scientist. And in the third category, if age is less than 30, in that case I am going to set the customer occupation as actor. I am going to have an end if. So I am going to use else if ladder, just if you could see. And then finally you have to close the end as end if, and then you are going to return this local variable customer occupation. So the type of this customer occupation is varchar. So I am going to return the type is also varchar. Okay. So now if you just press on this, write the function, just press on this button, execute. Now it will execute. So once it is executed successfully, you will be getting a message like this: query is executed, 1 success, 0 errors. If there is any errors, you will be having the number of errors here, and the errors will be printed out here. Since my function is successfully executed, now to call the function, go back to the query window, and there just call the function in the select statement itself. So select ID, that is I am printing all the columns in the table. You need not do that. Even just you can call occupation of age. That's enough. But even you can give all the details in the table along with the occupation. So to do that, you output the ID, the name of the customer, the age of the customer. Along with that, whenever I am passing age, the occupation will be printed. So to do that, I am calling the function occupations. I have created a function occupations. So it is taking one argument as input, that is the age, what is there on the table. So now if I just run it, you will be able to see the age along with the occupation. So if it is 30 to 35, it is scientist, and if it is greater than 35, it is engineer, and if it is less than 30, it is actor. Okay, so this is about function. The next exercise is on procedure. So in order to execute the procedure, actually the sample what you have taken in our exercises to increase the salary of an employee based on the condition what is given. So in the procedure what we have created, we have taken two parameters as input. One is the department number to which the employee is working on, and the percent of increase, how much salary increment to be given to the employee. Okay. So here, in order to execute that procedure, again I want another table. So I'm creating a table emp with columns ID, name of the employee, and the name of the department, number of the department, and then the salary, actual salary of the employee. So these are the 4 columns, and I have populated the table with different employee names and corresponding salary. They belong to different departments 1, 2 and 3. So see, now I can show you the content of this table. Yes. So this is the actual content of this employee table. Actually, don't consider this as a department name. It is employee name followed by department number and the salary. I have already given some increment over here. So it is like this. Now coming to the procedure. So this is a procedure what I have created. In order to create a new procedure, the same thing, select a suitable DB here where I want to create the procedure. Go to others, go to stored procedures, create stored procedure, and you give a suitable name for it and you create it. You will be getting this stub, the basic outline of the procedure. So now in this I have made necessary changes and I have written a procedure to increase the salary of an employee of a particular department. Set of employees who work for a particular department, I am going to give an increase. So see here, the name of the procedure is raise sal, raise SALL, and then I am taking 2 parameters as input. One is the department number, the other is the percentage of increase. Here I am going to have local variables because I am going to make an increment locally and I am going to assign that to the original table. So salary is to be incremented. ஸோ அந்த சேலரியை லோக்கலாக இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கொண்டு போய் டேபிளில் இருக்கிற வேரியபிள் அசைன் பண்ணுறதுக்கு லோக்கலாக அந்த சேலரியை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லோக்கல் வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் எம்சால். அதோட டேட்டா டைப்பும் டேபிளில் இருக்கிற டேட்டா டைப்பும் மேட்ச் ஆகணும். அண்ட் தென் ஐ எம் ஹேவிங் அனதர்
வேரியபிள் கால் finished. இது வந்து ஒரு flag போல. நார்மலாக நம்ம வந்து இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் நான் சேலரியை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் தேர் மே பி மோர் தேன் ஒன் எம்ப்ளாயி. ஸோ ஒரு மோர் தேன் ஒன் எம்ப்ளாயி இருக்கிறப்ப அந்த ரிசல்ட்டை நம்ம எடுத்து ஒரு பேக் மாதிரி வச்சுக்கிறோம். லோக்கலாக டேபிள்லேருந்து டேட்டாபேஸ்லேருந்து வேல்யூவை எடுத்து ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் இட் இன் மெயின் மெமரி டு எக்ஸிக்யூட் திஸ் ப்ரொசீஜர். ஸோ சே ஐ எம் கோயிங் டு செலக்ட் த salary column from the employee table where the department number is the given department number. ஸோ அதை எடுத்து நான் வந்து லோக்கலாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த லோக்கலாக நான் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணுறத நிறைய ரோஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால திஸ் ஐ கால் இட் எஸ் அ பேக் ஆஃப் வேல்யூ. இந்த பேக் ஆஃப் வேல்யூவில் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டாக ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் அன் ஐட்ரேட்டர். ஜாவாவில் ஐட்ரேட்டர் இருக்கிற மாதிரி ஹியர் வி ஹாவ் அன் ஐட்ரேட்டர். அந்த ஐட்ரேட்டரோட பேர் கர்சர். நம்ம இப்போ ஒரு மவுஸை வந்து மூவ் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சிரும் சொல்கிறோம் இல்லையா, கர்சர் இஸ் பாயிண்டிங் ஹியர். ஸோ ஒரு ரோவை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ரோவை பாயிண்ட் பண்ணுறப்ப வி கால் தட் அஸ் அ கர்சர். ஸோ ஐ எம் கிரியேட்டிங் அ கர்சர். சி த நேம் ஆஃப் த கர்சர் இஸ் MCU_CUR. This cursor is created for the result. What is that result? Select salary from the employee table where department number is the given department number. So now this cursor is pointing to the first record. Okay. ஸோ அடுத்தடுத்த ரெக்கார்ட் ப்ராசஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம ஒரு லூப்பில் போட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டா எது வரைக்கும் ப்ராசஸ் பண்ணணும்? டில் த கர்சர் இஸ் மீட்டிங் த லாஸ்ட் பொசிஷன். ஸ்டில் தேர் இஸ் நோ ரோ. டில் தேர் இஸ் நோ மோர் ரோ. ஸோ அந்த நோ மோர் ரோன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் ஹேவிங் அ ஃப்ளாக் ஆர் another local variable called finished. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஃபினிஷ்டை when there is no more record found, not found, இதுக்கு மேலே கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு வேல்யூ இல்லை அப்படின்னா at that point we set this finished is equal to 1. ஓகே, ஸோ finished 1ஆக இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? அது கடைசி ரெக்கார்டுக்கு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இதுக்கு மேலே ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கார்ட் இல்லை, கண்டினியூ ஹேண்ட்லர் பண்ண முடியாது, அவ்வளோதான், எண்ட் ஆஃப் த கர்சர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இட் வில் குவிட் அண்ட் கம் அவுட். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த if there are more than one record we have to loop around. So for that you are going to create a loop. So first thing is, after having all the local variable declaration, you should open the employee cursor. Open பண்ணாதான் அந்த பேக் ஆஃப் வேல்யூஸை நம்ம ரீட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி எல்லா ப்ராசஸிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும், we have to close it. So see, we have an open cursor and we have a close cursor. And you have to give a name for the cursor. That is what we have done here. Okay. For the bag of result values, you should give a name for the cursor. The name of the cursor in this example is emp_CUR. Okay. Now, after opening the emp cursor, you have to loop around. Nama while loop, for loop madri. How we have to give loop here is, you are giving a loop label. The loop label எதுக்காக அப்படின்னா லூப்பை வந்து நம்ம வேற எங்கேயாவது இருந்து கால் பண்ணணும்னா இல்லை எக்ஸிட் பண்ணணும்னா அந்த லூப் லேபிள் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ லூப் லேபிள் இஸ் வாட் CURLOOP இஸ் அ லூப் லேபிள். ஸோ ஐம் சேயிங் திஸ் இஸ் அ லூப். அந்த லூப்குள்ளே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். லூப்பில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், இஃப் finished is equal to 1. What is the meaning of finished is equal to 1? It means it is the end of the cursor, which means that you have to quit the loop. Okay, so just I'm saying leave the loop. Okay, leave the cursor loop, come out. If not, if this condition is not matched, or that is if finished is not equal to 1, then this particular statement will be executed. What is the statement? You have to fetch the m cursor value. கரண்ட்டாக இந்த கர்சர் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த சேலரி வேல்யூவை லோக்கலாக நம்ம அந்த சேலரியை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா, வாட் இஸ் தட், எம்சால். அந்த எம்சாலுக்கு நம்ம அந்த கர்சரில் இருக்கக்கூடிய கர்சரில் என்ன இருக்கும், சேலரி இருக்கும். ஒரு காலம் மட்டும் இல்லை, இந்த கர்சர் நிறைய வேல்யூவை பாயிண்ட் பண்ணணும்னா பாயிண்ட் பண்ணலாம். பட் நம்ம எடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிளில் ஒரே ஒரு காலம் வேல்யூ எடுத்திருக்கோம், தட் இஸ் அ சேலரி. ஸோ திஸ் சேலரி வில் பி அசைன் டு திஸ் லோக்கல் வேரியபிள் எம்சால். நவ் எம்சால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, நம்ம என்ன பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணுமோ நான் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, நம்ம எடுத்திருக்கிற இந்த பர்சன்டேஜ், இந்த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறோம் நம்ம அந்த சேலரியை. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அ லோக்கல் கம்ப்யூட்டேஷன். இதில் வரக்கூடிய அந்த இன்க்ரிமெண்டட் சேலரியை ஐ எம் கோயிங் டு அசைன் டு த வேரியபிள் சேலரி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அப்டேட் நம்ம எந்த டேபிள் அப்டேட் பண்ணணும், இது நார்மல் SQL ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, நார்மல் SQL அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அப்டேட் டேபிள் நேம், செட் what is the table to be updated, emp, set salary is equal to the formula what we use to compute the increased salary based on the percentage what is inputted. Where what is the condition, இந்த நம்ம எடுத்த அந்த லோக்கல் எந்த பர்டிகுலர் சேலரியை நம்ம அப்டேட் பண்ணுமோ அந்த சேலரி.
where salary is equal to MSAL. Okay. So for that particular salary alone, it will be updated. So loopல ஒவ்வொரு salary update ஆயிட்டே இருக்கும். நம்ம எடுக்க எடுக்க ஒவ்வொரு salary update ஆயிட்டே இருக்கும். So எல்லாத்தையும் நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா we will say end loop. இங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் loop. So in this place we are starting the loop. Here we are closing the loop. After you close the loop, you have to close the cursor also. So before starting the loop, you are opening the cursor. After closing the loop, you have to close the cursor. So this is a syntax of raising the salary. So after you execute, after you write all the statements, once again to execute or create a procedure, you have to run this command, press this button. It will say it is success. If it is not successful, if you make any errors syntactically, it will show the errors here. So correct everything, and if it is successfully created, you cannot further create procedures in the same name. Inside database, you can have only one procedure with a name. So the name of the procedure is unique inside a database. Okay. So if you make some errors and create a procedure, and if you want to create it by another name, you have to change it. It will not allow you to create more than one procedure with the same name inside the same database. To now execute it, no, you have to use a syntax call. So call is the syntax used to call the procedure. So call the name of the procedure raisal. I'm saying I want to make an increase in department 2. So this is what I did already. So now I make it to 3, and the percentage is again I am having it as 5. So for the third department, the original salary is 30,000. So now I increase it. So now the query is executed. That is, the procedure is called and the salary is updated. Now when I select it, now 30,000 is changed to 1,50,000. Okay, actually there's a increment is not 5%. The formula, I think there is change in the formula. Okay, change the formula appropriately. It is making 30,000 is changed to 1,50,000. Almost it is 5 times of the salary. It is not 5%. It is 5 times of the salary. It is multiplied by 5 times. 5% is different. So change the formula appropriately whenever according to the question. According to this procedure, it is making an increment of 5%. 30,000 is changed to 1,50,000. Okay, so in this way you can execute the procedure. Thank you.